So now we have learned in budgets till now the based on the functional classification. We have learned different types of budgets. Now we are going to learn about classification according to the time factor. So how budgets are being classified as per the time factor. In terms of time factor, budgets are broadly of following three types. One is called as long-term budget, the second one is called as short-term budget, and third one is called as current budget. So what do you mean by long-term budget? The budget which is being prepared for a longer period of time, that is more than 5 to 10 years. If you prepare any budget, it is called as a long-term budget. Generally, this budget is prepared in terms of physical quantities. Okay, they are concerned with the planning the operations of a firm over a perspective of 5 to 10 years. They are usually in terms of physical quantities, which is called as a long-term budget. Then what is called as a short-term budget? So a short-term budget which has been prepared only for a period of 1 year, one accounting period. Whenever you prepare a budget, it is called as a short-term period budget. They are usually for a period of a year or two and are in the nature of production plan in monetary terms. They are called as short-term budgets. Then what are called as current budgets? They cover a period of month or so and they will be adjusted to current conditions and or prevailing circumstances. Societal ఏమైనా చేంజెస్ వచ్చినా, tastes and fashions of the consumers లో ఏమైనా changes వచ్చినా, as per the changes, this budget is automatically is being modified as per the need and as per the adjustment which need to be made for that particular period of time. The budget is being prepared. So henceforth it is called as a current budget. Okay, budget based on flexibility, the third part. So there are three classifications. One is functional classification, second one is classification based on time factor, and third one is classification based on flexibility. So on the basis of flexibility, budgets may be classified into A, fixed budget, and B is called as flexible budget. What do you mean by a fixed budget? Fixed budget is a budget in which targets are rigidly fixed. Such budgets are usually prepared 1 to 3 months in advance of the fiscal year to which they are applicable. Generally, all the targets are being fixed on this budget. Enna? Okay, so whenever you prepare this type of budgets, all these budgets are being rigidly fixed. Ante inta production purpose ki ee budget prepare chestunnamo, inni units manufacture cheyadaniki ee budget prepare chestunnamo ani manaki edaina specification unte, that is in the coming years if you are manufacturing 1000 units and in coming years that you are going to manufacture 2000 or 3000 units which your target is fixed for you, so then you prepare a budget for the fixed target. It is called as fixed budget. Target fix avaledanukondi, appudu mano we may assume that we are able to manufacture 8000 units, 10000 units ani oka goal petkoni, based on that presumption that we will be preparing a budget. Sometimes that we will be preparing a budget only for a fixed target. ఎప్పుడైతే ఫిక్స్డ్ టార్గెట్ కి మనం బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేస్తామో దాన్ని ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్ అని అంటారు. Such budgets are usually prepared 1 to 3 months in advance of the fiscal year to which they are applicable. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ కి ప్రిపేర్ చేయాలనుకోండి, if the accounting period is from 1st March to April, 1st April to 31st March,
Then when do you prepare this fixed budget? January lo prepare chestaru ante aa next fiscal year ki eppudu prepare chestaru 3 to 4 months mundu maatrame ee budget ni prepare chestaru. Okay na? Thus 12 months or more may elapse before figures forecast for the December budget are used to measure actual performance. సో మనం డిసెంబర్ జనవరిలో ప్రిపేర్ చేస్తేనే దీనికి వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. అంతకన్నా ముందు చేసేసిన, అంతకన్నా లేట్గా తయారు చేసిన ఈ ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్కి వ్యాలిడిటీ ఉండదు, ఇలాప్స్ అయిపోతుంది. మనకి చెక్ ఏ రకంగా అయితే స్టేల్ అయిపోతుందో, after 6 months the check becomes stale kada. It will not be in use. Likewise, a budget which has been prepared more beyond 3 months kana ekku munde tayar chesesna, lekapothe 3 months duration period lekunda tayar chesna, it will not be validated, it will be elapsed. Okay, so many things may happen during this intervening period, and they may make the figures go widely out of line with the actual figures. So though it is true that a fixed or static budget, as it is sometimes called, can be revised whenever the necessary arise, it is called as smacks of rigidity and artificially, so as to control over costs and expenses are concerned. So based on the costs, or based on the tastes and fashions of the consumers, based on the environmental conditions of that period of time for the consumers, so you all think all the probabilities in manufacturing a product, you will be thinking and making arrangements for preparing a budget, which is called as a fixed budget. Okay, the second one is called as flexible budget. A flexible budget or variable budget is one which provides estimates for different levels of activities. It is a budget which, by recognizing the difference in behavior between fixed and variable costs in relation to fluctuations in output turnover. ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్ 1000 యూనిట్స్ అంటే 1000 యూనిట్స్ కి ఎంత ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అవుతుంది, 1000 యూనిట్స్ కి ఎంత వేరియబుల్ కాస్ట్ అవుతుంది అన్నది ప్రిపేర్ చేస్తాం. అదే ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ లో 1000 యూనిట్స్ కి ఎంత అవుతుంది, 2000 యూనిట్స్ కి ఎంత అవుతుంది, 3000 యూనిట్స్ కి ఎంత అవుతుంది అంటే డిఫరెంట్ కెపాసిటీ లెవెల్స్ దగ్గర ప్రిపేర్ చేసే బడ్జెట్ ని ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ అని అంటారు. So here you will be finding out different variable costs for the different capacity levels of the products which have been manufactured in the organization. Okay, the fluctuations as you put on in your output turnover, it is designed to change appropriately with such fluctuations. So మన అవుట్పుట్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మనం ప్రిపేర్ చేసే బడ్జెట్లో ఉండే కాస్ట్స్ కూడా మారుతూ ఉంటాయి, ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటాయి. A flexible budget may, for example, provide estimates for 50% capacity level, 60% capacity level, 70% capacity level, and 80% production capacities at any stage. మీరు ఎలాంటి కెపాసిటీ లెవెల్స్లో మన బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేయమంటే అన్ని కెపాసిటీ లెవెల్స్ దగ్గర ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్లో బడ్జెట్ని మనం ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. The actual production can be compared with the appropriate estimates in the budget. So always you can compare your actual productions, and as well as you have whatever that you have put on as an appropriate estimates in the flexible budget, you can compare these two figures and you can come to a conclusion. As stated above, budget may be established either as a fixed budget or a flexible budget. A fixed budget is a budget designed to remain unchanged irrespective of the level of the activity actually attained. So మీరు ఎంత యాక్చువల్గా మీరు ఎంత అటైన్ చేసినా మీ ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్లో పెద్ద చేంజెస్ ఏమీ ఉండవు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బీన్ అన్చేంజ్డ్ అండ్ it remains unchanged because fixed budget is prepared for a particular number of units in the production concern, and it has not been there you don't find much difference with your actuals
that you have attained in the organization whenever you prepare a fixed budget. It does not change with the change in the level of activity actually attained and does not conform with the budgeted one. సో ఈ ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్ తయారు చేస్తున్నప్పుడు లెవెల్ ఆఫ్ కెపాసిటీ అంటే మనం 50% దగ్గర అనుకున్నాం, సడన్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఆస్క్డ్ టు క్యాల్కులేట్ at 60% level of capacity, you can never calculate at 60% level of capacity, though the budgeted one is crossing your actual one. Okay, స్టాండర్డ్ ప్రొడక్షన్ కి బడ్జెటెడ్ ప్రొడక్షన్ కి డిఫరెన్స్ ఉన్నా సరే కూడా మనం ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్ లో చేంజ్ చేయలేము, అని ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ లో మనం అలా చేంజ్ చేయగలుగుతాం. As a result, fixed budgets can be established only for a small period of time when the actual output is not participated to differ much from the budgeted output. Obviously, fixed budgets have only limited applications and are ineffective as managerial tools. ఎందుకంటే ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్ స్టాండర్డ్ గా ఒకేలా ఉంటుంది కాబట్టి జనరలీ we don't propose to accept fixed budgets and we accept only the flexible budgets. So what is the need for preparation of these flexible budgets? Enduku flexible budgets ki anta importance? Why we have to prepare a flexible budget instead of going in for a fixed budget? A flexible budget is a budget designed to change in accordance with the level of activity actually attained. It is also known as variable or sliding scale budget. మనం ఎలా మూవ్ చేయాలనుకుంటే అలా స్కేల్ ని మూవ్ చేస్తాం కాబట్టి దీన్ని స్లైడింగ్ స్కేల్ బడ్జెట్ అంటారు. అంటే 30% దగ్గర కావలిస్తే 30%, 40% దగ్గర కావలిస్తే 40%, 50% దగ్గర కావలిస్తే 50%. At whichever capacity level you are asked to prepare a budget for the forthcoming year, you can easily prepare the flexible budget taking the past figures into consideration, and you can prepare a flexible budget. That is why it is called as sliding scale budget అని కూడా దీన్ని అంటూ ఉంటారు. It is prepared in such a way as to present the budgeted cost for different levels of activity. It is more realistic and practical in that the changes expected at various levels of activity is given due weightage. సో మనం ఎన్ని లెవెల్స్ లో మనం ఇది క్యాల్కులేట్ చేస్తాము, అన్ని లెవెల్స్ దగ్గర ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ కి ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ వెయిటేజ్. 30% దగ్గర అయితే 30%, 70% దగ్గర అయితే 70% that we will be taking into consideration. Okay, so flexible budget is desired in the following cases, that is where sales are not predicted and certain because of the peculiar nature of the business. Example, business dealing in luxury or semi-luxury goods. సో ఎక్కడైతే సేల్స్ ని మనం ప్రెడిక్ట్ చేయలేమో అలాంటి ప్లేసెస్ లో మనం ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ ని ప్రిపేర్ చేయగలుగుతాం. ఎక్కడైతే ప్రెడిక్ట్ చేయగలుగుతామో అలాంటి ప్లేసెస్ లో మనం ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ ని ప్రిపేర్ చేయలేము, అక్కడ మనం ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్ నే మనం ప్రిపేర్ చేయగలుగుతాం. ఓకేనా? లగ్జరీ గూడ్స్ జనరల్లీ మీరు డైమండ్స్ అవి కొనాలనుకున్నారు అనుకో, ఒక నెల చాలా ఎక్కువ మంది డైమండ్స్ కొంటారు, ఒక నెల అసలు డైమండ్స్ ఎవరు కొనరు. లైక్ వైజ్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ లగ్జరీ గూడ్, రైట్? సెమీ లగ్జరీ గూడ్స్ కానీ లగ్జరీ గూడ్స్ కానీ, కార్స్ మనం చూస్తే ఒక మంత్ కార్ యొక్క సేల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, ఒక మంత్ కార్ యొక్క సేల్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో లగ్జరీ గూడ్స్ అండ్ సెమీ లగ్జరీ గూడ్స్, జనరలీ సెమీ లగ్జరీ గూడ్స్ ని మనం ఇప్పుడు ఎసెన్షియల్స్ అనే అంటున్నారు అందరూ కూడా, ఎందుకంటే ఆల్ సెమీ లగ్జరీ గూడ్స్ హావ్ బికమ్ ఎసెన్షియల్స్. ఎయిర్ కండిషనర్స్, కార్, ఇవన్నీ కూడా ఎసెన్షియల్స్ అయిపోయి టు లీడ్ ద లైఫ్, రైట్? సో ఇలాంటి సెమీ లగ్జరీ గూడ్స్ ని మనం కొనడానికి, మనం కొంటున్నప్పుడు సేల్స్ మనం ప్రెడిక్ట్ చేయలేము, ఎందుకంటే ఈ మంత్ సేల్స్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, నెక్స్ట్ మంత్ సేల్స్ తక్కువ ఉండొచ్చు. అలాంటి పొజిషన్స్ లో మనం ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ ని మనం ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. వేర్ ద వెంచర్ ఇస్ అ న్యూ వన్ అండ్ యాక్యురేట్ డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఇస్ అ టీడియస్ టాస్క్. ఏదైనా ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసాం అనుకోండి, మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి దాన్ని ప్రోడక్ట్ ని మనం మార్కెట్ లోకి కొత్తగా లాంచ్ చేసాం అనుకోండి, దాని డిమాండ్ ఎలా ఉంటుందో మనం ప్రెడిక్ట్ చేయలేం, కరెక్ట్? సో ఆ ఫోర్కాస్టింగ్, the demand forecasting will be a tedious task. You just can't imagine
how much will be the demand for that particular product in a month. So particularly when there is a question of specific customer tastes and fashions, if you know these people, I know very better, and these people are really are going to accept my product and they are going to take my product, and నీకు తెలిస్తే తప్ప జనరలీ మనం ప్రెడిక్ట్ చేయలేము. కొత్త ప్రోడక్ట్కి డిమాండ్ ఎంత ఉంటుందో ప్రెడిక్ట్ చేయలేము. అలాంటి ప్లేసెస్లో కూడా మనం ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ని మనం ప్రిపేర్ చేయగలుగుతాం. Where the business is subject to vagaries of nature such as soft drinks, etc. మన నేచర్ కెలామిటీస్ని ఐ మీన్ సొసైటల్ చేంజెస్ని బట్టి కూడా కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ని మనం తయారు చేస్తుంటాం. చాలా మంది చూడండి సమ్మర్లో ఆవకాయలు తయారు చేస్తారు, రైట్? దే ఆర్ బీన్ ఎక్స్పోర్టెడ్ టు డిఫరెంట్ కంట్రీస్, యూనో. సో ఈ ఆవకాయలను తయారు చేయడం, సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ని తయారు చేయడం, సో ఇలాంటివన్నీ కూడా యూ ఫైండ్ వ్యాగరీస్ ఇన్ టేస్ట్ అండ్ టేస్ట్ ఆఫ్ ది కస్టమర్స్. సో ఎవరి టేస్ట్ ప్రకారం వాళ్ళకి నచ్చినటువంటి తయారు చేసే ప్రోడక్ట్స్ దగ్గర కూడా మనం ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. Where the production cannot be estimated because of uncertainties as regards availability of material or labor. ఒక్కొక్కసారి మనకి మెటీరియల్ షార్టేజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అరైజ్ అవ్వచ్చు. సమ్ టైమ్స్ ద మెటీరియల్ మే బి వెరీ హై అండ్ దెర్ ఇస్ నో లేబర్ ఇన్ ద organization to work on it, and sometimes there is more labor, there is no material in the organization. Sometimes the component parts are not been available in the organization. Sometimes you may not predict the demand for the product. Sometimes you cannot estimate the sales of the product. Sometimes there may be uncertainties which you cannot understand what is happening in the organization. అలాంటప్పుడు కూడా మనం ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ని ప్రిపేర్ చేయవచ్చు. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్స్? దే ఆర్ ప్రిపేర్డ్ అట్ అ రేంజ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ లెవెల్. ఒక్క లెవెల్ దగ్గర మనం ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ని ప్రిపేర్ చేయడం కంటే డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో మనం ఎప్పుడైతే ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ని ప్రిపేర్ చేస్తామో then only you can find the difference in changes in production, difference in labor costs in production, difference in different overhead costs in overhead costs. All these are being identified at different levels of capacity. అందుకనే ఎప్పుడు ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ని సింగిల్ లెవెల్ ఆఫ్ కెపాసిటీ దగ్గర మనం ప్రిపేర్ చేయం. దే ప్రొవైడ్ ఎ సౌండ్ బేసిస్ ఫర్ కంపారిజన్ బికాస్ దే ఆర్ ఆటోమేటికలీ గేర్డ్ టు చేంజెస్ ఇన్ వాల్యూమ్. సో మన వాల్యూమ్లో కంటిన్యూస్గా చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి మనం దీంట్లో కూడా చేంజెస్ చేస్తూ ఉంటాం. మేడం చెప్పండి. మేడం, యా. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే నేను ఇవ్వడం అనుకున్నారు అనుకోండి మేడం, నేను మీకు ఇచ్చాను అనుకోండి, ఆల్రెడీ నాకు సోనియా ఈ పెన్ అడిగింది, సో నాకు 1 week వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇస్తారా అని. ఐ సెడ్ ఐ కాంట్ గివ్ దోస్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ టాక్ టు రజనీ మేడం అని చెప్పాను. సో అందుకని అంటే ఒకళ్ళకి ఇచ్చాను అనుకోండి, రెండో వాళ్ళు మళ్ళీ నా దగ్గరికి వచ్చి ఏదో పర్మిషన్ అడుగుతారు. అందుకని రజనీ మేడం దగ్గరే తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అబ్జెక్షన్. ఓకే, సో మన రెగ్యులర్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినాక మన పని మనం వర్క్ చేసుకుంటాం. ఓకే మేడం, జాగ్రత్తగా ఉండండి, జాగ్రత్తగా వెళ్ళి రండి. ఓకేనా? ఓకే ఓకే ఓకే. తర్వాత ఏమైనా ఫొటోస్ మీ లెటర్ ఫోటో తీసి పెట్టుకున్నారా? అదేమైనా ఎగిరిపోతుందా, లేకపోతే దాని మీద వెయిట్ ఏమైనా పెట్టారా లేదా? ఓకే ఓకే, సరేనా? ఓకే, టేక్ కేర్. ఓకే, అయ్యో నో ప్రాబ్లం మేడం. ఓకే ఓకే, యా, బాయ్. Okay, so whenever we are preparing these budgets, it is being automatically geared to change the volume. Ante mano we may be manufacturing this flexible budget at 500 units, at 750 units, at 1000 units, at 1250 units, at 1500 units. Likewise, we will be preparing this flexible budget. Enta mana volume perugutunna koddi
మన ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్లో you always can see the changes or vagaries that you can see automatically in the budget. They provide a ready-made budget for a particular volume. అలాగనే మనకి ఇంత ఇంత వాల్యూమ్కి నాకు అర్జెంట్గా బడ్జెట్ కావాలని అడిగాం అనుకోండి, ఎంత వాల్యూమ్కి మీకు బడ్జెట్ కావాలో అంత వాల్యూమ్కి మనం ప్రపోజ్డ్ బడ్జెట్ని ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్లో ఇవ్వచ్చు. They are based upon adequate knowledge of cost behavior pattern. So whenever we are preparing this flexible budget, you can easily identify the cost behavior pattern of each capacity level of production that you are been taking to prepare the flexible budget for the forthcoming year. Are you all clear with the different types of budgets? Yes, ma'am. Is it clear to everybody? Yes, ma'am. So this is your 5th unit. Check down. So I have given you, I told you what is the meaning of budget, the definition of 2-3 people I have told you, the essential features of budget I have given you, the difference between forecast and budget I told you, and different types of budget. Under budgets, I have given you functional classification based on time factor, and classification on the basis of flexibility. So under functional classification, you have different types of budgets called as sales budget, then production budget, then materials budget, labor budget, manufacturing overhead budget, administration budget, selling expenses budget, R&D budget, cash budget, capital expenditure budget. Actually, we need to do problems under this cash budget, but I have removed this and kept in strategic financial management, or in financial management I have kept this topic, and henceforth I have removed problems of cash budget, particularly in accounting for managers. Okay, so henceforth you don't have to do problems under cash budget here. Okay, and next, coming to classification according to time factor, you have long-term budget, short-term budget, and current budget. And then based on flexibility, you have fixed budgets and flexible budgets. We have explained both fixed budget and flexible budget to you. Okay, so I will stop the class here, and I will continue this class with problems tomorrow on this flexible budget. So this you may get a case on flexible budget, or surely you will see a flexible budget problem in the question paper, and it is very easy, so that you understand in a better way, and you can easily do. A layman also can do this flexible budget, because it is only multiplications, addition and division. If you know that, you can easily put a format, and at different levels of capacity you can calculate your flexible budget and can write an inference down. Okay, so I do the problems tomorrow. I have just written the questions, and I need to do the problems further. So I wrote 2-3 problems here, and I have to do the problems on my own, and then I will paste it here, and I will explain you tomorrow. Okay, so with this, your all 5 units are done, and I will give you all your important questions in accounting for managers, and as well as the assignment in all 5 units also will be given to you, so that you will be good enough to learn in your accounting for managers. And if you have any clarifications, you can come back to me. Okay, once I finish up, I will tell you all these things to you at the end. And students who are interested, especially for B section students who are interested in joining with the second unit again, I am going to take up the second unit for section A students who are left with unknown there, as Shamal Rao sir taught them only first unit, so I want to complete the second unit for them again. So students who are interested in joining with the second unit, they are welcome for the second unit, and they can ask me doubts if at all they have, if they might have been practiced any problems in the second unit. They can come back and they can clarify their doubts in the second unit also. So, but I wish it is not a choice to them. If they come to class, I will be very happy if they learn the second unit again. Okay.
Yeah. So, Ram Sai, I'm not. Ma'am, yes, ma'am. Bhavana Priya, is she there earlier? Yes, Bhav- ma'am. Yes. Bhavana Priya, are you there? So now, Yes, ma'am. She was there. now she is coming in between. I don't know. Yeah. Okay. Now, మ్యామ్ all ఈ of రికార్డింగ్ టెలిగ్రామ్లో పంపించండి మ్యామ్. పంపించేస్తానన్న. పీపీటీ కూడా తర్వాత సెండ్ చేస్తారు మ్యామ్. ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యాక సెండ్ చేస్తాను. ఓకే ఓకేనా? మ్యామ్. సో వన్స్ ఐ ఫినిష్ అప్ ద ప్రాబ్లమ్ దెన్ ఐ విల్ సెండ్ యూ. లేకపోతే బ్రేక్ వచ్చినట్టు ఉంటుంది కదమ్మా మీకు. సో అందుకని ఫస్ట్ బోత్ ఎవ్రీథింగ్ పుట్ టుగెదర్ ఐ విల్ సెండ్ యూ. డోంట్ మైండ్. ఓకే. స్టూడెంట్స్ని టైంలో రమ్మని చెప్పండమ్మా. If they come at 12:10, 12:30, 12:20, also they are getting into the class. Why they have to come? మీరు ఇంట్లో కూర్చుని ఉన్నారు. I finished so many jobs and I have given everything to the your teachers also, and I'm making to a class to be done. మీరేమో ఇంట్లో కూర్చుని క్లాస్ వినడానికి ఎంతమ్మా లేట్ చెప్పండి. చాలా మంది జాయిన్ అయిపోతున్నారు, బట్ స్టిల్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు జాయిన్ ఇన్ టు ద క్లాస్ విత్ ఇన్ టైం. లాబీలో ఉండిపోతే ఐ విల్ వెయిట్ ఓన్లీ 12:05 వరకు. ఇట్ ఇస్ ఐ కెన్ కన్సిడర్. బట్ బియాండ్ 12:05, వాట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద క్లాస్ ఓన్లీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అటెండెన్స్? నో వే. అది మీరు చేసుకుంటున్న ప్రాబ్లం ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. ఓకే. So, Ramsai, please note down your attendance of your class. I call upon roll number 1. Okay, ma'am. Roll number 1, is she there in the class? Roll number 2, 3, 4. Roll number 4. 5, 4 is absent. 6, 7, 7 absent. 8, 9, 9 absent. 10, 11, 12, 13, 14, ప్రెజెంట్ మ్యామ్. 15, Present, ma'am. 16, 17, 17, 17 absent. 18, 19, 20 present. 21, 21. I want Manaswini and Harini to stay back in the class after the attendance is done. 21, 21, 22, 22, 23, 22 absent. 23, 23, 23 absent. 24, 24 absent. 25, 26, 26 absent. 27, 27, 28, 29 absent. 30, 31, 31, 31, 32, 32 absent. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45. Cyclishore చెప్పండి.
ఓకే, వినయ్ గారికి చెప్పండి. వినయ్కి చెప్పేస్తాను నేను. వినయ్కి చెప్పండి. ఓకే ఓకే.